For the past 2 weeks, 51-year-old Rachel Kariuki has had to wade through knee-high water to get to her house in Githurai 45, Kiambu County. Here, she ruffles through the remainder of her possessions as she prepares to go back to the camp where she is now staying. Rachel has been battling stage 3 cancer for the past 3 years. Her medication was swept away by floods 2 weeks ago when waist-high flood water crept into her house at dawn and forced her and her neighbors onto their roofs. Niliadmitiwa tarehe 8 February this year, so nikafanywa surgery tarehe 9, ilikuwa Friday. Mtu anatoka akiwa na drainage kama mashini kadogo hivi, kale kakuvuta uchafu, alafu na kwangu umingishwa pipe. So nimekuja nazo home, nikakaa nazo 21 days na nikaweza nikarudi na nikatolewa. In March 2024, Rachel was scheduled to undergo her first round of chemotherapy at the Kenyatta National Hospital, but the ongoing doctor's strike changed the course of her treatment. Wakati sasa imefika wakati naenda kuchukua histology yangu, hapo ndio nilikuta sasa kuna mgomo. Na kukuta kuna mgomo, wacha niseme iliniadhiri kwa sababu ingefaa either nianze chemotherapy according to my doctor. Owing to her illness, Rachel depends on her daughter for upkeep. She cannot afford to seek care at a private facility. Frustrated, Rachel took to TikTok and shared a viral clip that laid bare the suffering of many like her. Daktari William Samoei Ruto, wewe ndio president. Kumbuka kuna wagonjwa wengi sana ambao wanaendelea kuumia. Inafaa maybe nianze chemotherapy ama radiotherapy. Na sija succeed, nikienda Kenyatta hakuna madaktari. Mimi nawaomba hivi, tafadhali, mjali. Hata hii mgomo yenye mmefanyia kwa madaktari si mzuri. Mujali madaktari wetu. On 9th April 2024, the Kenyatta University Teaching, Research and Referral Hospital hired 5 foreign doctors to offer cancer treatment. Thursday nilipigwa picha inaitwa PET scan. Nilipigia mwenye ambaye anahusika na matibabu yangu hapa KU na akaniambia hizo picha zilitoka na nikaweza kumwambia kwa sasa sitaweza kwenda matibabu kwa sababu sina mali pa kuishi. The Kenya Medical Practitioners and Dentists Council has since declined to clear 4 of the 5 medics, saying they were not qualified to attend to cancer patients. Services are now at a standstill. For many chronically ill patients like Rachel, the doctor's strike worsened an already difficult situation. They now worry about what the current floods could mean for their long-term health. Meanwhile, the stalemate between the Kenya Medical Practitioners and Dentists Union and the government continues after the union refused to sign a return-to-work formula proposed and unilaterally signed by the government, saying the government had failed to commit to timelines for implementation of the issues in dispute. Kanza ukikaa bila kwenda hospitali inazambaa. Na sasa kama mimi mwenyewe imerudi mara ya pili na nimepoteza hii titi nyingine, so nilikuwa na uchungu nikiongea hiyo maneno. Hivi ninachanganyikana na watu wengi. Kama immunity yangu ikiwa chini, naweza nikapata ugonjwa kwa njia rahisi, ugonjwa mwingine. Hii mvua kama ingeanza nikiwa kama nimeanza kemo, maybe mimi ningekuwa nimeshakufa. Nimetembea kwa maji, kila mahali ukienda ni maji, kila mahali ukienda ni maji. Na upande wangu mimi nikianza kemo huwa tunakatazwa. Usikae pale kuna baridi na usiguzaguze maji. With her home flooded and her fate at the camp uncertain, Rachel is not sure when she will be able to begin her treatment. She now worries that the cancer will progress. Tumepata kuwekwa pamoja na tukaambiwa kwa sababu Monday watoto wanarudi shule, haitawezekana tukue tuko hapa hivi. Muriel Adhiambo, K24 TV, Nairobi.